Let's put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, grant us knowledge, wisdom, and patience, and peace, so we could derive what is necessary for this presentation to come up with. Help us to understand each and everyone's comment so we could have a one final decision. This is we ask to your mighty name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, okay. So, maybe we can now start with the title page. Kay pababa na taani ha, kay final saman. Were you able, sir, to put red fonts sa imuhang mga changes as recommended by the panel in your pre-final? Yes, Doc. Okay, sir. Sige. Kindly read your... Walang change nito sa title last time. Wala, Accepted ang Doc. title, sir? Okay, so go down, please. Kasi for a while, sir, wag masyadong mabilis. Next, previous page. Previous page. Okay, that's already November 2024. November 2024. Okay, down. Okay, for the approval sheet, sige. Approval sheet, kindly check your names, please, members of the panel. Sige daw, sir. Down pa daw, sir, ng konti. I-present ang name sa imong panel. Ops, Chairperson, Ginay, kay Sir Sherwin Fortegalisa, put external panel member. External panel member. Okay, forward. Sige pa, sir. Sige, November po na siya, sir. O, December po na siya, sir. Okay, for the acknowledgement, sir, nga nung maning imo ang acknowledgement naka all capital letters man isa, sir. So, i-change na siya, sentence case. Doc, may I add, Doc? Kanang, nag-ask ko ni Sir Glenn regarding this, Doc, then gipa-refer din ko niya sa katong sa website dito sa graduate studies, Doc. And naka-indicate dito, Doc, basta quantitative na research, Doc, naka-capital letter na sila, Doc, and naka-bold, Doc. Hindi, sir. Wala ako naka-encounter ani, diing ani, sir. Sige lang, i-finalize lang na siya. So, the Okay, first Doc. one, sige, wala ko yung naka-encounter na, sir, ng all capital letters in all, Okay, Doc. quanti, quasi, and mixed. Oo. Okay, Sige, ang first name mo is your advisor, followed by the members of the panel. Yes, Doc. Okay. Correct na ko siya. Then, okay, sige. So, grammatical errors, ani nga part will be under your care and that of the editor. Sige, sir. Next, Alright, please. Doc. Sige pa, sir. Sige pa, sir. Okay. Anyway, sa dedication, that will be part sa imuhan na. Naka-initial dito sa kuan, sir? Previous Yes, Doc. page. Yes, Doc. Okay, Here, sige. Doc. Sige pa, sir. Down, please. Go directly to the abstract. Okay, I would like the members of the panel to kindly, what's this, comment on the abstract, please. Are the members of the panel, can you hear me? Yes, Doc. Audible po. Okay, any comments for the abstract, for the of the abstract? Sir John, may I confirm with the keywords? Kasi Yeah. you 1, 2, 3, 4, 5 yung maximum based on the format. Yes, sir. 5, I think 7, sir. 5 ang Sir nasa Fred, murag format. 7. 7 ang ano, Doc. Okay. I think ang problema lang gid ani kay na all capital letters. Tapos yung sa
ang high performance high performance o kanang immunoassay dapat naka-level lang na siya sa medical technology sa M. So, diha na Okay, siya Doc. naka-align. Okay, Doc. Kindly put a red mark on that. Yung keywords ni mo, sir, is naka-italicize. Italicized. Okay, Doc. Keywords lang, ang word lang na keyword. No. Ang keyword lang na words. Keywords na sir. No, that's not. Oh, yan. Sige, sir. Okay, Wala Doc. na sa contents. Okay na mo sa contents, Sir Fred? I'm good na po, Doc Abby. Sige, okay. Sige. I think maybe we can start what's this assessing first kay para dili kay ta magyabian. Mudratso ta didto sa pinaka-crucial which is chapter 3. Okay lang sa panel niya. Balikan na nato ang 1 and 2 later. Yes, I'm good with that one, Doc Abby. Okay, sige. You can go with the chapter 3 kay daghang comments ani si Sir Alfred last time at saka si Sir Sherwin. I would like them to look into their comments if the comments or the suggestions like last time during the pre-final defense were followed. Okay, Go yes, over Doc. and please give your comments, Sir Fred and Sir Sherwin. Hello, Sir Red. Go ahead, Yes, Sir Red or Sir yes, Doc. Sherwin. I think most of the comments in chapter 3 for the results and discussion are coming from the two of you. Kindly check if the recommendations during the pre-final defense were followed based on what you have suggested. Okay, chair based with the previous one and then with the new version of the paper, I think Sir John were able, for me in my comments before, all were addressed already for me. Dr. Win, can we still spot any issues? Thank you, Sir Red. Clarify lang na ako, Sir John, like Yes. ang p-value, dili ba niya siya naka-italize based on the format? Sa asa, Sir? Sa table, Sir? O ka ng mga p-values na naka-p, even like in text, we're good with that one naman. Ano ba siya? Murag wala siya naka-italicize, Sir. Kaya murag wala na ko siya wala siya sa previous na mga comments, Sir. For me, Sir John, I'm good with the presentation of your chapter 3. I think all my comments before were addressed. I can uh, see Okay, also Sir. the part Okay, where you have your implications already. So, I think baka si Doc Sherwin have any issues with the implications based on your uh, statistical analysis. But for me, all my issues before were clarified already.
Sir Red, we will continue katong mga p-value na i-italicize. Ay, i-confirm lang nato na, sir, ha? Tapos, sir, Sige. kanang napugoy issue, sir, with me. Very short lang na ano, like, for example, sa page 55, good mo, sir, kay you still, ano, you still provide the abbreviation form of the page 55. So for me, I think there is ano na, no need at page 55, sir. Doc Red, 55 na po. And then test of the difference of the HbA1c method. Kani, sir? Asa man na, sir? Nara 55. After table 3, sir. After table 3. This one, sir? Ano good, sir? Kani, sir? That one, sir. Kana good ang imuhang capillary electrophoresis CE. Kinanamog ka sa discussion na part, so no need. Sa baba na, sir, test of the difference of the HbA1c. Okay, sir. Kana. Okay, sir. Kana mo capillary electrophoresis, open close CE. Yes, sir. Paano na ako, sir? Kay na-introduce naman mo siya, sir, so either you go with the abbreviated form or you go with the complete name without providing the abbreviated form. And also, I noticed, sir, na your HbA1c is not consistent. Like, for example, sa title nimo kay capital ang imuhang B. Okay, sir. Sige, sir. Tapos capital lang ang imuhang C. Okay, and sir. then Ako the na rest or lay ang format. So you need to be careful with Okay, that. sir. Kasi huwag dili mabantayan sa editor, sir, kay technical term man. Tapos ang editor, dili pa siya medical related. So you need to be careful, specifically with the medical related terms. Ay, run ko na lang ako sa again, sir. Yes. Na lang ako kung napay na nga capital tanan. Sige, sir. Double check with that one. Sige, sir. Any other, sir? For me, I'm good. Okay na ako. Thank you, Doc Red. Maybe we can ask Doc Jen and Doc Sherwin if they have comments with the chapter 3 of the paper. Hello po, good evening. Hello, Doc Jen. Hello, yung comments last time about the chapter 3 is more on yung clarification of the discussions, yung no variability of FIA, but for the new copy, for your new manuscript, I think those were addressed naman. Siguro yung part lang na clinical impact siguro ng slope differences na part. Pero minor lang naman kasi most of the comments ay placed on your manuscript, yung previous, yung first pre-final were addressed during the actual pre-final defense. Tapos you were able to deliver most of the comments of the other panels. And siguro for me lang, more linkage between the results and clinical implications, parang increase more depth lang. But generally, I am good with your chapter 3. Thank you. All right, Doc Jen. Thank you po. Okay. If Dr. Rin, if you can also give your comments while waiting kay Dr. Win. Ayun, sir, John, kahit nasa pinaka-start doon yung Sir John, sa imong chapter 3, kanang level of HbA1c mo. Ito, sir? It lang. Yeah, that one, like for example, lahi-lagi ang sa imong PDF level of kanang pinakauna nimo, sir, kanang chapter 3 nimo. Chapter 3. Pinakauna. Okay, Doc. Ito, Doc. Ano lang ako, sir, i-point out lang ako, sir, para
Sa baba na, sir. Gamay. So, for example, sige, sir. Like, for example, kanay mo ang capillary electrophoresis, kay wala siya naka-abbreviated form. Tapos ang uban naka-abbreviated form. Kay na naman ta sa part, sa result and discussion, sir. Pwede lang man mo siya Abbreviate na lang, sir. ay, dili lang siguro abbreviate, sir. Mm-mm. Saman, CE lang ka. Ako, okay lang ko either of the kung abbreviated form like for level obtained using CE, HPLC of FIA, or ang gusto lang nako sir kay consistent ka. Okay, sir. So, syempre pag abot sa task, kailangan man mo na siya diba, i-abbreviate para May bawaan sa reader. masabdan o kung unsa Yes. ang meaning niya, like especially sa imong mga table kay naka HPLC lang ba siya og kaya so pero pag abot sa in-words nimo, pili lang ka for consistency. Okay. Alright, Doc Red. Ako na lang siya ipang-edit later. Ano lang siya, sir, although very minor lang man siya, basi lang manggug maglibog pod ang imong editor. Throughout na ni siya sa chapter 3, Doc Red, Yes, no? yes, throughout na sa imong chapter 3. Okay. It's either lang kung naka-abbreviate or spell out lang. Yes, dapat consistent lang ka. Okay, Doc Red. Doc Sherwin. Doc Sherwin. Tapos, sige sir, while waiting kay Sige, Doc Red. with the table 5.1, good mo sir, ang kanini mo ang intercept ug slope, kay mo ni ang nasa imong figure 3. Farewell sa Kanang table 5.1 nimo sir. 5.1. Although I don't know if kung na-highlight na, pero na-recall lang ako ni Sir Bang, if kung dili ko sure na, sulti na ako ni last time or wala. Like the intercept and slope ni Modere, Yes. sa table, is that the figure also? Of figure 1, yes, sir. Sa figure 3 mo? Yes, sir. So per slope, so, unsa ang kalahian, so ang figure 3, sir, is just a visual representation. Yes. Yes. Table 5.1. Yes, Doc Red. I don't know, sir. Arvin, should we, select one presentation? Although ang p-value man kay dili man makitaan sa diba? Figure, or is there a need for the figure 3 to be part of the discussion and then move that one to the appendix, or dili ba siya pwede naman din lang siya i-append ako. So, i-maintain sa paper? Opo. Pwede lang siya i-attend if hindi na siya necessary, sir. Pwede lang siya i-append, Doc Red. Pero Sir John, heavy ba yung discussion na part sa imong sa imong figure na figure 3? More on the table, sir, then correlate lang dayon. O sir, ang problem ang good nako, sir, wala ba ya kay impact citation sa imong figure 3? Like wala nimo siya gi-explain sa imong, like for example, table 5.2%, di ba naman kay inana, sir? Yes, sir. Iba ba good naman, sir? Kanang sa imong di ba table 5.2%, the plant Atman analysis. Di ba na kay inana? Sa baba na pa, sir. Kana table 5.2% na kay inana, pero ang figure 3 nimo wala. Wala kay figure 3% So, if kung wala siya na-discuss sa imuhang sir, sa imuhang paper, sa main,
So, kung dili jud kay siya importante kay parehaman siya na representation, so either you can move that one to your Appendices. appendix. Ang Alright. ano po nakuha na sir kay pag abot mo gud mo sa publication kay mag-publication man ka sa UIC, kay part man na sa Requirements. requirements nimo. So isa po na siya namgawas na walay citation walay in-text citation ang imuhang figure 3. Gi-present lang nimo imuhang figure 3. Is that the same with figure 4? With your figure 4 also you just presented? Yes, Your sir. figure 4? Table Pero wala. 5.2. Yes, wala ka nag-discuss. So I Okay. think with that one you can just Move that to transfer appendices. that one to your appendix. Naman kay appendix, diba, na part? So pag Yes. mo na Yes, Doc Red. Thank you, Doc Red. Pero pangitaan niyo mo paraan, sir, na masulod po, like for example, masulod po mo sa in-text presentation ng imong appendix A, for example, na naadad to ang figure presentation. Bali, si appendices for the illustration and something, Doc Red. Inana ba ang recall na ko ang sir Happy, bago manggod ang format. So dili Yes. ko sure if kung si appendix ba ang gamiton pag abot sa kung kay so hindi na present magud na. Okay, Doc Red. Ang suggestion na lang nako sir kung asa ang pinakadali sa imuha. Kung mas dali ba na i-add na lang nimo na mag-in-text kadra na like for example table 5.2%, the blood path analysis na evaluated as one and presented in figure 3. Marag indicate nimo sa bakit presentation man yapon sa diba? Pwede na lang na to i-add na lang, sir, para anyway. Kung asa ang pinakadali sa imo sir na kay either for me either of the okay lang man na ma-present yapon sa kailangan lang jud nimo sa in-text. Textualize. Yes, Doc Red. Nabutang wala lang dadto si figure 3 pero wala man lang nimo siya gibanggit. Okay, Doc Red. I'll do Pero that. to confirm sir John, diba, the slopes numbers in your table is the representation in the figure. Yes. Okay. Kana lang man ang nako sir. Okay, Doc Red. Okay, are you done, Doc Red, for your comments in this chapter? Yes, Doc. Some more comments? Tapusin ko lang sa'yo, Doc, kung meron pa. If none, then I will... Good na kami ni Doc Reyes po. Okay, so how about Doc Sherwin? Kasi last time, Dr. Sherwin gave a Yes, lot of Doc Joy. recommendations. Okay, kung nasunod po ba? Yes, Doc Joy, so far, ang explanation niya dito sa kanyang papel together with the omega squared and p-values, consistent siya doon. I'm checking, Doc Joy, on the phrasing of the statements, and so far, the interpretations of the p-values are correct. So, I don't see any problem with the inferential statements of Sir Patrick kasi nakuha niya yung comparison natin and simplification of the tables. Yun yung comment ko before kasi yung arrangement ng kanyang table, it's gipa-modify natin. So including the presentation of the tables, Doc Joy, for the summary and with the legend, I'm seeing no problem with the interpretation. Thank you, Doc Sherwin. So about the discussion portion, are you satisfied already with the discussion? Yes, Doc Joy, with the discussion, sakto naman ang phrasing ni Sir Patrick. Okay naman ang kanyang phrasing. With, na lang pa, Sir Patrick, pwede ba siya hindi, for example, for the most of the tables, kasi ang group 1 kay parang nasa siya ba? Group tapos nababa ang number na 1. Ang interpretation ko kasi pag nakababa siya, Sir Patrick, kung pwede ma-reduce na lang ang size ng legend mo
para isahang tingin na lang kasi pag group 1 kasi, kung ako ang titingin, ang 1 kay nakaline siya sa CE and FIA. Well, in fact, hindi naman kasi the group 1 comprises that column or that row. So, pwede kaya ma-reduce yung size ng table, ng group 1 or mga font sizes para isahan ang pagtingin para it would not appear na parang may second row sa baba. Parang ang Dili na group 1 part, kay Dr. straight. Rain. Yes. Ideal, kana, na-change na siya. Kana. So, sa table number 5.1, ako nakita na wala pa siya na, ayan, ang 5.1 kay nakaubos pa ang mga numbers. So, Like para it this would one. not appear, yes, so gamaya lang ang font para isa na siya ka-line kay dili siya ma-interpret na ang 1 is for CEFIA. Dapat isahan kay isa man na siya og interpretation. Okay, Doc Red. Noted, Doc Red. Ako na lang ni siya Thank you, Dr. Rain. Okay, so if the two gentlemen who gave so much and the recommendations last time, kasi si Dr. Win yun at saka si Doc Red ang nagbigay, are there other comments for improvement sa part ni Doc Jen? Kalimot ko natin si Doc Jen. Nasabi na niya kanina lahat, Doc Abby. Okay, if there are no more comments for chapter 3 now, we will proceed to the recommendation, sir. Correct, Doc. Sa chapter 4. So, Alright, in Doc. your findings, summary of findings. Summary of findings. I am not sure kung naa ba siya yung summary of findings. Kasi kung naka number 1, 2, and 3 imong summary of findings, sir, ang imong conclusion should also be numbered. Naka Sir? number 1, 2, and 3, Doc. Okay, so pero ang imong conclusion is actually tailed with your findings. But the only difference in your numerical data presented, that will give so much emphasis on the implication of the findings. Okay, so ang imo lang ani sir is aggregate nimo based on the findings, gawa ka din ng individual conclusion. Kuha sir? Okay, Naman kay findings number 1, gawa ka din ng conclusion number 1. So since you have six findings enumerated in here or placed in here, I am also expecting for you to put 6 conclusions. Okay? Alright, Doc. 6 conclusions. Aggregate na lang ako, Doc. And para na lang ta sir, focus na lang ta diretso sa imong recommendation. Okay? Alright, Doc. I would like siguro to suggest sir nga you have to put a premise on your recommendation. Like for example, the capillary electrophoresis and high performance liquid are recommended for routine HBE. What's the reason why you are recommending this for routine use? Unsa ang imong premise or unsa ang imong basis? Is it because the level of unsa gini imong gi-check sa number 1? The Doc, mean level sa controls nila, Doc. The mean level sa control nila is unsa ang iyang findings, high ba or low? Correct. Unsa imong pag-report, sir? Kanang na-achieve nila mga target values, Doc. Inana siya, Doc. Kung na-achieve nila, muna siya imong butan. Since, Okay, Doc. okay, tagaan mo siya premise, sir ba? Na Premise, target man nila ang mga levels, sir, as expected. That's the reason why you are recommending use these 2 parang sir. Okay. At saka sir, i-clear lang natin sino ang magamit. So dapat na kay doer. Since the level of the capillary and high performance level HPLC and kung unsa pa ni diri na other methods ang imuhang gi-identify mataas or
they reach the level of kung unsahin mo ang test or gitest diri, then you recommend that laboratory, unsa man, laboratory scientist, kinsa man ang Diba? mogamit ani. Okay, Alright. dapat naa kay doer, sir, sa imong recommendation. Like Wa specific masigo siya na, na sir, no? Yes, Doc. Yeah, kasi kinsa man dili man tanan makagamit ani. So kinsa ang nagagamit ani? Siguro ang mga sa laboratory lang man siguro ang magamit ani, sir, no? Katong Yes, Doc. naga-undergo of the diagnosis. Sige. Yes, Sa Doc. number 2 nimo, it may be recommended to use capillary and high performance. Unsay imo ang basis nganong kailangan nimo siya, it is recommended to use. Unsa day imo ang question number 2? Ang Yes, question Doc. nimo, Katong ang correlation lang findings sa nimo sa CD. number 2. Oh, the CWL for each method revealed the following: capillary values, low control, excellent, indicating excellent precision. So therefore, since this CW or CVW value showed an excellent precision level sa capillary electrophoresis, the reason why you are recommending in number 2 na ano, sa imong recommendation? Sige. Recommended to use the capillary. Tama naman, pero yun nga lang, dili matail ba na ngano kayang iyan ning gi-recommend? So naa kay premise, okay? Na kay premise. Okay, Doc. And Okay, then Doc. make sure lang na clear sa imuhang recommendation sino ang gagawa sa iyong recommendation. Okay, Doc. Throughout Okay, na do nasa the Doc same na. thing, sir. Oh. Okay, Okay, Doc. since you have six findings, it is also expected that you can make 6 recommendations. Pero kung napakay other nga na-notice sa imong study which you think very important para mahimo sa mga future researchers to consider, then that would be your 7th recommendation. Okay, Doc. Ana, sir, para mas ano. Pero I'm okay with your recommendations. Yun nga lang, dili lang nako masabtan nga nung ning come up ka ana nga recommendation because wala siya premise at saka dili kayo clear sa ubang recommendations nimo. Who will be the doer of this recommendation? Okay, Doc. Then, Doc, Okay, pwede sir. mo na if additional 1 lang ang ma-additional sa recommendation if possible? No, not necessary, sir. Pero ang Okay, ato Doc. manggod kay reliant manggod ta sa ato ang research questions. Kay mo man to ato ang answer, di ba? It will seek or it sought answers to the following questions. Now you Okay, already have the answers. What will you do? So para mas important, para magiging significant ang imo ang findings, mag-recommend ka if it is to be utilized or not to be utilized. Kung nganong dili man siya ma-utilize because naipagkukulang. Kung naipagkukulang, anong dapat gawin? So naagi mga cases nga sa tan-aw nimo, kailangan nimong i-recommend as part of the weakness sa imuhang study. Okay, pero kanang mga recommendations nga out of the blue na isip lang nimo nga wala gyud siya ka relasyon sa imong study, wag na, sir, because I think the 6 questions that you have to make a recommendation will be enough. Unless you will be looking for other alternative or you are looking for other methods nga sa tan-aw nimo, kailangan po siyang tanawon kasi mas beneficial siya together with the the methods that you are looking into this study. Okay, sir? Alright, Doc. Yes, Doc. Noted na, Doc. Okay. Okay, salamat, sir. Thank Sige, you po, kung Doc. are there other recommendations nga wala na ako na mention or sa part sa chapter 4 for the other panel members nga gusto ninyong ipa-add? Sir Patrick, I would like to ask how many cases all in all gani ang na-analyze? Mhm. What do you mean by cases, Dr. I mean, Wade? how many samples did you analyze? Di ba nagpabutang po atog letter N? I can still remember Yes, that. yes. Parang Yes, Doc. I instructed 25. you. 25 tong sa control values, Doc Sherwin. Okay. Tapos 30 dito sa mga samples na dayan. Okay, sige. Oo, dapat you have, Doc Joy, can you you have to also be recommend careful. kasi the recommendations Yes, of yes, po. the recommendations of Sir Patrick kasi it's to use these methodologies or techniques for the diagnosis. But remember, we also have limitations in the context of sample size. So para siguro murag to make it fair in the clinical setting to those who would like to use the result of the executive summary of this output, dapat they should also be warned that
one of the recommendations, Patrick, that you can write is to increasing the number of cases or sample sizes. Of course, that would also increase reliability of findings because, again, we have a very limited number of samples that would somehow influence the estimates. It may over or underestimates the slopes of the result in the analysis. So wag mo lang kalimutan yung increasing sample sizes to increase reliability of findings. Yes, Doc. Mo gid na akong limtan gud, honestly, Doc. Sorry, Doc. Or in your recommendation, para dili siya mag-sound na very confident you ka nga this method is very perfect, pwede naman ka, sir, magsulti na may consider the use. May consider. Okay, Doc. Sige, sir. Patrick, last So, na lang. Ma'am Joy, last na lang, Sure, Ma'am sure, Joy. sir. Go ahead, sir. Go ahead. Sir Patrick, kasi sa table 3 mo kasi ang n, the sample size is 30 kasi siya lahat. Ang ibig kong sabihin last time, si mean plus minus SD, wag mo siyang gawa ng isang column. Pwede mo siyang ilagay dyan sa under ng CE, Patrick. So, CE tapos mean plus minus SD sa tatlo. And then after the word immunoassay, dyan mo ilagay si open parenthesis n is equal to 30. Hindi siya dapat magkaroon ng one column si mean plus SD. It should be below letter CE, FIA, and HPLC. So mean plus minus SD. Patrick, pwede mo hindi ilagay ang mean. Pwede mo ilagay yung X gani na may sa taas, yung parang statistical na figure. Oo, yung X dash tapos plus minus SD. Tapos, yun ang ilagay mo dyan sa ilalim ng CE. Tapos yung n is equal to 30, dyan mo na ilagay sa immunoassay open n is equal to 30 kasi that would present na lahat ng mga sample sizes for all the methodologies were 30. So yan ang ilagay mo dyan sa taas. Dr. Erwin, pwede pa repeat. Wala na ako naapas. Oo. Pat, yung n is equal to 30, ilagay mo siya after sa word na Table 3 na immunoassay. siya, Doc. Table 3, table 3. Tapos yung mean plus minus SD, wag mo siyang ilagay na one column. Yan, Pat. Okay, So, yung n is equal to 30, pwede mo na lang siyang ilagay dyan after the word na immunoassay. So, ilagay mo yan siya after the word immunoassay open, n is equal to 30. Ibig sabihin, lahat ng cases were 30. Tapos yan, si mean plus minus SD, remove mo yan. Ilagay mo yung X bar na sign plus minus SD sa ilalim ng CE, FIA, tsaka HPLC. Tanggalan na ko ni siya diri na side, Doc. Tanggalan na siya. Then diri na yun ako siya Diri na mo siya ibutang. Pero X bar plus minus SD X bar ang plus ilan. minus. Yes. Okay, Doc. Sige, Doc. We'll do that, Doc. Okay, so I think that will be the end of chapter 4. So we will now proceed to the references. For a while. Ang references nimo, sir, naka 7th EPA man ta, tapos naka-spacing man na siya, sir, marag nakadikit na single space lang ni. So this is not yet on the 7th EPA. Follow lang ka, sir, ha? Okay, Doc. Example kay sir. Okay. Okay, Doc. And then go straight to other parts sa appendices. Para di na nato balikan. Ang first page nimo, sir, sa appendices, sir, is the word lang appendices. Tapos put it in the middle. And then, ang next page is Appendix A. Muna na siya imong permission letters. Okay, Doc. Doagan na lang ako Okay, i-copy. kayo nabaliktad, nauna imong ethical clearance, dapat permission letters una. Okay, ang imong letter B, muna na siya ang ethical clearance. Sige, And Okay, Doc. so on. Okay? Tapos Okay, ang mga Doc. si Sir Rinan pa, okay na day ka, sir? Kay Sir Rinan pa ni imong REC chair? Yes, Doc. Okay, so, sir, tabuni ang imong sir, ha? Kani mga signatures gani, sir. Tabuni siya. Marag box na square. Tabuni siya, sir, para for data privacy, manggod na siya, sir. Tanan mo ang communications na ay naka-reflect na signature. Tabuni ang signature, sir. Sa appendices lang na part, Doc. Sa appendices lang. Kanang may communication nga na ay signature sa mga persons. Okay, Doc. Nakuha, Like that, sir. Doc. Yes, Doc. Sige. And then, go straight to your curriculum vitae.
Go to your curriculum vitae, sir. Nara, Doc. Sige, sa imong curriculum vitae for a while. Wait. Okay, so dapat ang picture ni mo, ana, Sir Patrick, ano ka na, academic gown. Okay, so imuha lang Okay, email Doc. address. Tanggal lang ang personal data ni mo, place of birth, particularly. Okay, para dili ka ma-track. No need na for personal data. Imong name na lang o ang imo ang email address sa UIC ang important, ana. Tanggalan ang i-delete na entire natin, Doc. personal data sa imo. Kanina, Birth, Doc, age, i-delete na ko, civil Doc. status. Tanggalan na lang na, sir. Opo. Okay, Doc. Okay, very good. The rest, okay na yan siya. Tapos, balik tayo sa title page. Nakakuha naman ta diri, no? Pati sa approval sheet. Yes, Asa Doc. kita nag-stop kanina. Sa table of Dedication, contents, okay na Doc. ta. Table of contents. Sige, table of contents, okay na tayo. Sa introduction ni mo, sir, wala na ba yata hypothesis, sir? This has been confirmed already. Wala na tayo hypothesis sa introduction, especially for qualitative research in the graduate school. So, tanggalo na siya. And then, ang imong theoretical perspective, that is theoretical framework. Dili siya perspective. Theoretical framework. Okay, Doc. Okay. I think ang akong na-trace ni nga concern sa framework, sa template nga na-follow ninyo together with other proponents. Kay kanini siya, Sir Red, ang template nga na-follow, katuli siyang template nga while nagatrabaho pa si Ma'am Brietta o si Sir Glenn, nga wala pa siya na-finalize sa graduate school. Yes, ma'am. Oh. Yes, Doc. So, like example, kang hypothesis na pa ni siya taod. So, sa final na template, wala na ni siya. Okay, Doc. So, okay na ta sa methodology. Okay, sa results and discussion, okay na ta. Sa references, baliktad na, sir, ha. Ang ini mo, ang permission letters ni siya, sir. Dili na siya endorsement letter. Okay, Doc. Permission letters. O, tanang permission letters ni mo, gikan sa dean, sa mga kung asa ka pumasok na nag-ask ka ng permission, ipasok lahat ni mo ni diri sa A. Okay, Tapos Doc. followed by ethical clearance. Tapos, ang letter C ni mo sa dapat, sir, is endorsement for pre-final defense. Gikan ni siya sa rec. Nakakuha ka ni sir sa pre-final ni mo? Wala, sir, no? Wala man, Doc. Gi-wave man ko dito sa Doc, ethics. Sige, ibutang lang na siya, sir. Endorsement for pre-final defense. Ibutang lang siya gihapon. Okay, Doc. Okay, and Hello, Doc. certificate. That's okay na, sir. Okay. Nakuha, Sir John? Medyo, Am I still medyo nag-fluctuating, Doc. Okay. Katong letter I ni mo, sir. Yes, Doc. Letter I sa imong appendices, AI Compliance Certificate. Compliance. Not detection. Oo. Tapos, ang imong similarity index is similarity index report. Kulang ng report. Okay, Doc. Okay. So, ang K ni mo, okay na yan. Okay, Doc. Tapos, I don't know with your editor, but itong mga table ganini mo, sir. Ang mga second line, ani, sir, kay nakahanging indent 3 spaces to the right. So, I hope masundan ito ng editor ni mo sa imong paper. Si Sir Arvin man yata ang mag-edit, ani. So, mga hanging indention ang mga second, third, and fourth line, sir. Okay. Sampuli daw, sir. Kumakaya ba? Saan, Doc? Kanang second line. Kani, Doc. Second line, gani ka ng electrophoresis. Yes, Doc. Ikuha na siya the right. Marag dapat dili siya naka-level sa letter M sa mean. Dapat diya siya nagtunong sa letter A. Or in between A, E, and A. Move, sir, no? So, i-read lang good na, sir. Practice lang na, sir. Basang second, third, and fourth line, ani diri ka ng letter E, electrophoresis, chromatography, and nimo sa fourth line. Dapat dili na siya naka-align sa letter M ng mean sa taas. Okay, Doc. Three Noted, Doc. hanging indention. Follow Ako the na, rest ani sa ikuang table. Okay, Doc.
Second thing is a list of figures also nimo na kay second liners dire ng number 3 nimo nga figure at Yes, saka Doc. number 4 so nakahanging indent din yan siya. Okay, Okay, Doc. let's go to chapter 1. Kung sa ganini ang mga comments nga nung naka-red this sir, can you explain? Katong kuan, Doc, provocative na sentence, Doc, na directed to HBE1C bitaw, Doc. Kay murag Was yeah. Kinsa kay nag-recommend ani sir? ikaw, Doc, kay ang previous Okay, mong kay okay. murag it sounds like sa direkta sa diabetes mellitus. Ipa-change nimo Okay, siya na okay. directed to HbA1c, Doc. Okay, sir. Sige. English. Kaning si Lester o Westra sila English pareho lang ilahan ni do ano? Pili Yes, lang kag Doc. isa sir. Isa Pili lang, na Doc. lang kag Okay, isa. Doc. Tapos kaning Lester, Westra and English kana si okay, At ikaw na na lang sa, bahala. Doc. Tapos sir ganing last sentence nimo sir after kay Vesper. This issue underscores the need for robust comparative. Imo ani Yes, Doc. matanggalan na siya sir. Dili ta Okay, Doc. pwede maghatag og personal opinion natin sa background especially kay kwantita. Okay, Tapos Doc. sir, na-notice na ako ba imong intention gani like aning ensuring tapos second paragraph globally marag putot lagi kayo. Doc? Medyo kuan kanang ang spacing nimo ba? Okay, Doc. Yung Ako na intention i-double nimo check, sir. Doc. Intention nimo sir marag putot. Medyo maiksi. Like that, Doc. Okay. So I Okay, think Doc. tapos dili gani sa paragraph sa globally sir. Yes, Doc. Nakay nakakonect diri sa ilalom na locally the Philippine practice. Ayaw ba tayo local kay national man ang Philippines? Okay, Doc. Pwede na nimo sa tanggalo ng locally sir niya. I-different paragraph na lang ninimo ang Philippines. Sige, Doc. Lagyan Ako nimo ng transitional device like further ba? Okay, if naana kay further sa taas, you can start with furthermore. Tapos lagyan mo further or furthermore in the Philippine practice guidelines. Kung sa man ang gisultian niya, habak knowledge, a lack of comprehensive studies. Okay, nga problem gyapon ni sa Philippines. Kaning pag-abot aning next paragraph, sir, significant words in the field of described, kaning published ni Gilani, sir, asa ni siya nabilong? Sa Philippines, ne? International pa, Doc. Ayo insert. Kung mag-international pa ni, ayo insert sa Philippines na set up. Sige, ibalin na lang Kay ako sa taas, Doc. Kaya ang atong presentation of the support to the prevailing issue in your first paragraph should be from global, followed by national, if that's Philippines, and local, kung asa mo ang scenario, asa man ka nabilong, Region 11, Region 12, sa muna ang sa local na to, sir. So ayaw sa i-sandwich, ayaw sa i-sandwich, sir, nga na international ka, tapos insertan mo Philippines, balik na po kag international, nag-local na po ka, balik na po international. International lahat, followed by national lahat, local. Okay, sir? Doc. Rearrange lang, sir. Sige, Doc. Oo. Okay, critical insights, marag mo lang siguro. At tapos, go directly to your, sir, sa imong dissemination plan. Nara, Doc. The findings, okay. Kung present tense pa na, sir, kay imo pa man siyang share. The findings of the study will be shared to clinical laboratories and healthcare institutions. Tao ang imong sharean, sir, dili ang lab. Kinsa man nga mga tao. Medical sige, technologies, para praise lang ako. Kay mo siya i-share sa clean lab. Okay? Sige, Doc. For mga practitioners. No, sir, no? Yes, Nakuha ni mo ko na you will be sharing it to people, not will be sharing to the building. Sige. And then, furthermore, okay, Doc. Shared research conference. Tama. Sa research conference, okay, ito. And pwede mo siyang i-publish. Conference of publish in facilitating discussion, measurement, standardization, both locally and internationally. Murag dili man ka mag-discussion, ani sir. Mag-present lang ka sa imong result in a research forum, internationally or locally to internationally, and then
you publish your findings to a refereed journal for wider dissemination or for a wider Okay, Doc. reach. Maraging ana, Okay, sir. Doc. Okay, Doc. Okay. Tingog lang po kung naay other comments from the panel. I know that you have given so much effort in the chapter 3, so diri na lang nako ikuan ang sauban. So sa statement of the problem, tingog lang kay dili ko pakita tayo sa inyo. Sa statement of the problem, diri na ka sir sa specifically, it sought answers to the following, not sought to answer. Specifically, it sought answers to the following questions. Sir? Okay, Doc. Yes, Doc. Okay. Na-edit na, Doc. Tapos, okay naman itong mga mga questions nimo. So, tanggalin na natin ang hypothesis, katong mga null hypothesis, tanggalin na. Tapos, review of related lit. So, sir, ang ako lang question sa imo, tanan bang mga studies na na-utilize nimo in the discussion part in chapter 3, imong nabutang diri sa related lit, imong na late enroll? Yes, Doc. Yes, Doc. Okay, tracking ba yan na siya sa ano sir sa imong final routing? Okay, Doc. Kaya wala man ko naka-ready sir, so ang akong thinking baka wala nimo gipang-add. Basta sure man ka nga gipang-add nimo diri sir. Yes, Doc. Nalimtan lang ako ni siya grade na part, Doc. Actually, Doc. Sorry, Doc. Okay, sige. I'll trust naman sa imo sir. Okay, so okay na ta sa related literature. I-change na lang din ako tong Ay, okay. Yes, Doc. Isa pa din, sir. Nakay mga, starting from your background of the study, and even here in your related lit, gani nag-present kag percentages, like 3%, 4%. Kung ang percentage sign niya, sir, wala naka-enclose parenthesis, you have to use, diri na lang siguro, sir. Dali lang, sir. Okay, Doc. Okay. Ang mga percentages diri sir, pag wala siya naka-enclose parenthesis, you use the word percent rather than the sign. Okay, Doc. Tanong Okay, siya thanks, sir, Doc. across. Okay, sir. Wala siya naka-enclose sa parenthesis. Sige. Okay, Doc. What else? Literature naman ito for next. Bawal sa Okay, Doc. dito sa tapos conceptual framework, mani siya ang nadagdag. Sir, ang imuhang conceptual framework, tanawa rin ko sir sa imong presentation sa conceptual framework, sir. Theory, no? Tapos sige daw, ang sa imong conceptual framework. Theory mo na. Asa ka nag-start sa imong conceptual framework, sir? Sa taas? Say pa daw, taas, balik pa daw sa taas. Okay, so isa ka word, na isa ka line diya na sulod. I-transfer na lang na, baka na-move lang na kanina. Sige, one whole page man na sa imo ha. Okay. Okay na yan, sir. Okay, Doc. Ako na lang yun. Sige, sir. Yan. Sige daw, next page daw, sir. Okay. Next page, sir. Sige pa, sir. Next page. So, sa chapter 2, dahil lang, sir, ha? Balik lang ko Okay, sa Doc. ako ang notes. Okay, Doc. So, okay na mo, ha? Tingog lang, kung napang may comments, sa chapter 2, research design. Okay lang. Okay. Okay lang, Sa Doc Joy. Sa research design mo, sir, you said, this study employed quantitative siguro, sir. Quantitative studies, specifically descriptive comparative research design. Tapos, diya ka mag-insert, sir, after sa design, according to Creswell, ka, sir, kay pag inani man good na gibutang nimo parenthetical citation si Creswell, ma-include ang idea na nimo na this study employed Okay, a Doc. descriptive na appeal sa idea ni Creswell. Okay, Doc. Ako Okay. na-edit, Doc.
Tapos naghatag kag description sa descriptive, tapos comparative, and then gi-wrap up nimo imong design with your explanation of why this is the most appropriate method in this study. Okay. Okay, Doc. So okay na po diha. Research local. The study was conducted in kani sir study different conduct kay imo ba yung map sir kay Philippines and Cagayan de Oro City. Can you please add after introducing Cagayan de Oro City, Philippines sir, lagyan mo ng Cagayan de Oro City, Philippines. Can you add a little ano lang siya sir, support like geographical and physical context about Cagayan de Oro City sir? Pwede nimo maadan? Okay, Doc, I will put that up. Okay. And then itong sa paano nimo gi-identify sir kay marag dili man nato i-divulge ang mga laboratories involved in the investigation. Nagkuha kag mga sample sa laboratory ani sir? Unsa gini sir? Yes, Doc, nagkuha og sample sa laboratory para ma-proceed sa other nga mga test. Ayaw i-name ang mga laboratory sir involved in your study, but rather you just give a general description kung saan mga laboratories nga gi-include nimo or what is your way of or sampling process para ma-identify nimo nga kani ang laboratory imong gamiton. Huwag mo siya na lang isa-isahin. Doc Joy, pwede kaya siya mag-mention na lang og selected laboratories in Cagayan de Oro na Ana hindi na lang niya sir. ma-specify ang isa-isa. Para dili nimo maisa-isa og identify kay di man nato na i-divulge. So, add ka na lang ng geographical and physical context sa imuhang Cagayan de Oro City, sir ha. Ana. Okay, Tapos Doc. nakahatag Okay, ba Doc. ka sir og kanang reason of why you choose the local? Nakahatag ka, sir. Marag wala ka, sir, nakahatag Murag og reason duwagan, of Doc. choosing the Duwagan na lang local, ako, sir. Doc. Okay, nganong sa Cagayan de Oro o kani nga mga laboratories ang imuhang gipili. So, kay nasa ay basis sir Okay, ha. Doc. Okay, Okay, so Doc. sa map nimo sir, pantayag yun na ang map nimo ni Philippines o ni Cagayan de Oro. Ang size niya based on length and width. Okay, Doc. Ako ni edit, Ko Doc. sir. Based on Yes, length and ako width. edit, Doc. Sa Sige, paghuman. Doc. Tapos, good. Sa research samples, I don't know kung satisfied na lang sila Sir Sherwin ani kay nagi-add. Kani akong ginamin sir na kay kuan kaning 6.5% ang percent na i-change nimo. But who commented on this this time? Di na ako ma-remember kung ako ang nag-comment ani. Si Dr. Red, Doc, na kailangan i-emphasize ni sila ng mga groups, Doc. Okay, so I don't know, Sir Red, are you satisfied with the added part here sa research samples in red? Yes, Doc. Okay, So so sa ang the same manner sa instrument, naka-red pod na portion, sino nag-recommend nito, sir? Si Doc Red, Doc, na kailangan i-emphasize nga no, gipili na ko si capillary electrophoresis, Doc. So, i-explain ako siya direct. Yes, Doc Abby, kasi ibalik sa SOP nga kay naka CE with di ba ka Sir John? Yes, Doc. Kaya, Dili siya kama in or in. Pero ano din ang mong ginamit ang capillary, diba? yes, Doc. Compare that one with that two. So, dapat ma-emphasize ko Okay, so if that's the case, kung okay na kay Dr. Red ang imuhang recommendations at kung na-follow na ni Sir, okay na tayo mag-move tayo dito sa data gathering. Sir, sa data gathering natin, sir, wag nating lagyan ng subhead. Diretso-diretso na ni siya. Wag mo nang lagyan ng sending of permission letters. What you have to do here is, in gathering the data, okay, the permission was permission was sought from the Dean of the Graduate School of the University of the Immaculate Conception. After Okay, Doc. you
ask for the or REC for the ethical clearance. Clearance. Okay? Secure. Mag-secure lang pag ethical clearance sa REC, wala ka nagahangayo o permission. So, nga na ang Okay, dating. Doc. Third is, kung saan mga next imong gihimo para makasulod ka sa laboratories. Send og mga letter approval, Doc. Okay, so approval, ana na yon. So, ang sequence, ana, maghayo ka og permission sa Dean of the Graduate School, followed by securing ethical clearance. Next is mag-ask of permission from the heads of laboratory. And then after, ana, wala man ni involved na mga participants, no? Wala, Doc. Okay? So, kani sir, ayaw na lang yun siya isulod ning mga permission letter kaning ani. Kaning Okay, Doc. laboratory approval pod ayaw na butangi og subhead. Okay, Doc. Okay, pero kaning mga preparation of controls, pwede ka diri sir because procedural kasi ito. So, Sige, okay Doc. na siya nga Hindi na na lang siya yun sa subhead. Oo. Okay, Marag Doc. general statement na lang ni siya diri sa taas ang imong Taas. preliminaries on how you have to start your data gathering. And then, Okay, okay Doc. lang kung anong preparation of controls kay procedural man gud siya. Okay, Doc. Noted, Doc. Okay. Na precision assay, okay din yan siya, sir, kasi procedural siya. Okay? Sample preparation. Duha lagi mong sample preparation, sir. Kay controls man, Doc, o katong sample dayon, Doc. Dali, preparation of controls, okay? Yes, Doc. Then, precision assay. Sample preparation or preparation of samples siguro, sir. Sir, para consistent ka sa preparation of control. Okay, Doc. Preparation of sample lang, isa or samples? Sample siya, Doc. 30 man siya. Okay, preparation of samples. Nya, Alright, big Doc. letter P pod ang ano diha ha, big letter P. Okay, Doc. Asa gito kanina. Precision assay nimo, big man imong A. Among preparation of control, so big letter A pod. So, some So, preparations, preparation. Yes po. Add lang ako, Doc Abby, saglit. With the left, with Sir John, ang imuhang blood samples kay archive siya. Unsa Yes, ang Doc. nature? Kato siyang mga Yes, Sir John. kato mga na-process ito na mga blood sample, Sir Red, ka na mga routine na mga sample. Like, if man na sila nahuman, kato akong panggamiton. I think, sir, dili man gud sa technical and scientific term ang leftover na term. So, basig pwede na to siya i-consider na archive ba siya, samples. Archive sample, sir. Okay, sir. Di ba save naman siya, na naman siya dito, wala lang siya gigamit, wala pa lang siya gi-dispose. Murag i-emphasize lang na muna siya, Doc Red, during katong pagpasa sa rec, katong after the proposal. Okay. So I suggest that maybe we can use a more technical and scientific term instead of leftover whole blood. So pwede na ito gamitin siguro ang archive or saved whole blood. Lang, Doc Abby. Okay, sir. Thank you, Sir Red. Yun lang, sir, no? Nakasequence naman ang procedure ni Sir. HBAC Yes, Doc. assay. Okay, sige. Tapos asa pa ba diri? Kina decontamination. Ethical considerations, sir, kulang ng S. Okay, Doc. Okay, tapos sir, i-indicate ang ethical clearance nimo code. Kay human naman. Ibalikin mo ang ethical clearance certificate, good sir. Na ato'y code number dito, sir. Yes, Doc. Kita na The po, Doc. researcher ensured that the following ethical standards and consideration were followed during the study. Asa man din siya. Following ethical standards. Pwede po nimo after the ethical standards, sir, imong ibutang tong in close parenthesis nimo ang code number. Okay, Doc. Ako din i-add na lang Okay. diri, Doc. Sige, Code okay. number. Sir. Doc Joy, So, the I- statistical tool, Doc Joy of Sir Patrick. Sir Pat, di ba Sure, nag-discuss ka naman sa ethical, sa coefficient of variations or positions doon sa taas that you have cut-off values. Clear naman ang pagka-discuss mo doon. Diri siguro sa coefficient of variation, okay na stop until reliable test outcomes. Do not anymore discuss that CV values below 3% kay murag
na-discuss na nimo siya sa babaw. So only in the statistical tool will be the contextual discussion of the statistical tools, how it was used in the paper. And I think you may stop at reliable test outcomes. Pwede Okay. na kadili mo discuss og kanang mga figures kaya nakita na ko siya sa taas. You already discussed na pala doon on the significance of the values. Okay, So Doc no need na for Sherwin. the ano. Sige, Doc Sherwin. Sir, I think they miss out from the REC, no? Kaning qualification of the researcher, you have to back up your qualification with the qualification of your advisor kay co-writer man mo siya, sir. I-add na lang ako si Dr. Sir Arvin, Doc. Ay, Add na si Sir Arvin. okay, Doc. Yes. Tapos na tayo after Doc Joy, ethical last considerations. na lang. Oh, sure, go ahead, sir. Sir Patrick, nakita na ko because very strong kasi ang statement nimo for the Philippine guidelines na nakabutang sa taas. But I haven't seen the reference in the lower portion of the manuscript. Wala ko kita. Ang kung naka-mention ka og Philippine guidelines ba sa 2014, but when I checked on the reference, wala nimo nabutang. So ibutang na lang nimo siya, sir. Okay, Doc. Kating Philippine guidelines, Doc, no? Oo, yes. Kani siya. Okay, Doc. Okay na ako, Doc Joy. Okay, since this is the final defense, and I believe this is just a polishing of your manuscript, and you have already received last time, sir, the verdict of the panel that you passed your pre-final defense. We're supposed to give a grade, but I know that the other members rigoro gave their grades to Sir, Sir Glenn. Nakatag na mo, Sir Fred, Doc Jen, at saka Doc. Wala pa po. Okay, so Wala pa i-gather po. ng dapat maghatag taog grade ani sa pre-final defense kay Sir Tudas, but since umabot na si Sir ng final and we declared it last time, so again we will have to give our final verdict for the final proposal of Sir Tudas. To start with Ma'am Doc Jen. Doc Jen? Apo, wait. Yung grade for the pre-final defense po, Doc, no? Hindi, i-declare na lang natin, ma'am, if it is pass or... Okay, sorry, Doc. For me pass. po, pass po. With, Okay. Minor na lang, no? minor lang po. Okay. Sir Sherwin, ano ba? Yes, Copy Doc and paste? Joy. Yes, Doc Joy. Tapos last na lang pala, Sir Patrick. Lahat na mga minha sa mga tables kaya naka-X-bar na ang sign plus minus standard deviation. Okay, Doc Sherwin. Passed with very minor revision. Thank you, Doc Okay, Sherwin. Sir Fred. Approve with minor revision, Doc. Okay, very good. Thank you, You have Dr. heard it Ed. once, Sir John Patrick Tudas, and the decision of the panel is unanimous tonight. Congratulations to you and to your advisor, Sir Arvin. You passed your final defense with minor revision. So, gamay na lang yun, sir. Were you able already to present your work sa conference or research forum? Yes, Okay, Doc. so you submit if you wish to submit your publication to the REC para matagaan ka og certificate of acceptance. I think gina-consider na ni Doc Emma, okay, para maka-consider po ka nga graduate for this. But sir, old curriculum ka ba or new? Katong new na ko na bilong, Doc. Pero bakit ang REC chair ni mo si Dr. Rinan pa? Di pa ko sure, Doc, kung nag-new na ba siya. Pero kato na time, Doc, together with Sir Rodin ko, Doc. Sir Arvin, saan ni siya sa new o sa old? Kasi ang new kasi, sir, walang publication, just presentation. Kasi kung wala ka ng publication, anong year ka pala nag-start, Sir Sherwin? Sir John? 2022, Doc. Pasok ka. 2021 nag-change ang curriculum. So may publication ka, sir. Yes, Doc. Okay, sige, Sir Sherwin. So continue working with your publication so you will be considered graduate of November 2024. Just get guidance from your advisor. So Okay, thank you Doc. very much, members of the panel. Good night, everyone. Thank you, Bye-bye. Thank you, Doc Abby. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Sir Congratulations, Doc. Fred. Ingat ka, Dr. Fred. Ingat, Doc. Congratulations, Congratulations sa Dr. Fred. advisor. Ano kayo?
Tugnaw. Init diri sa amo. Gamay lang ang kuan.